Tu as parlé d'Alexandre Carrier, 4 buts à ses 5 derniers matchs. Sa touche offensive, le fait qu'il se porte plus en attaque, c'est comme quelque chose de nouveau chez lui. C'est juste que là, il a plus confiance. Je pense que il est aux bonnes places. Il joue en dedans de nos concepts collectifs, offensifs, puis il se trouve une bonne place, puis la puck il rentre. Même il a pogné la barre horizontale ici. Il commence à faire une poursuite pour la Coupe Molson. Mais sa redirection hier, c'est quand même une belle déviation. C'est un gars ouais, qui a un talent offensif caché un peu. Mais c'est son une urgence de nous garder en équilibre. Si tu regardes où c'est que tous les 4 autres y étaient, où c'est qu'il devrait aller, fait qu'il a passé où c'est qu'il devrait aller. Puis il a passé là au bon moment. C'est ça qui arrive quand tu as du ballon sur la glace. C'est-tu l'environnement dans lequel vous mettez les joueurs qui cause ça? Je comprends pas. Votre environnement est positif pour créer de l'offensive et tout ça. Quand on place un joueur dans un environnement comme ça? Mais c'est pas un environnement positif. Il y a une manière de jouer un sport d'équipe. Puis c'est avec de l'équilibre. Si tu regardes tous les sports, puis c'est plus difficile au hockey parce qu'on a des lames qui on glisse sur la glace. Fait que des fois, tu vas glisser en dehors de l'équilibre au lieu de contrôler ta vitesse. Puis des fois, il faut t'accélérer, il faut que tu aies une pensée, faut que tu lises où c'est que tu devrais aller. C'est ça que Carrier a fait. Fait que je pense que c'est pas un sentiment d'être positif, c'est aucun rapport, c'est d'être connecté avec l'équilibre qu'on a besoin sur la glace. Puis c'est pas juste dans la zone offensive, c'est tout partout, c'est sur les sorties de zone, ça prend de l'équilibre. En zone neutre, ça prend de l'équilibre, tu sais. Puis quand t'as pas d'équilibre, mais habituellement, un joueur de l'autre équipe, il peut en défendre 2. Fait que là, tu perds l'avantage. Puis c'est pas que tu scoreras pas comme ça. Tu vas en scorer de temps en temps. Mais plus tu as d'équilibre, plus tu montes tes pourcentages. Tu as utilisé Veleno dans un piqué qui était critique en fin de match hier. Qu'est-ce que tu penses de son adaptation dans un rôle défensif pour lui cette saison? Je trouve qu'il est excellent défensivement. Il joue avec beaucoup de pace, d'anticipation, puis il y a une attitude qui vient avec ça. C'est ça que ça prend pour être bon défensif. Sur le sujet, sur un sujet un peu différent, c'est une journée importante aujourd'hui pour la santé mentale au Canada. Depuis tes années dans le hockey à aujourd'hui, tu as vu une évolution? Tu sais, les joueurs de hockey, il y a 25 ans, c'était des super-humains qui n'avaient pas d'émotion quasiment. Ouais, je pense que c'est pas juste dans le sport. Je pense que c'est une évolution dans la société présentement. Tu sais, là, bien longtemps, ces sentiments-là restaient internes avec la personne, puis il fallait que tu sortes de là pas mal tout seul, puis c'est beaucoup plus difficile à faire ça. À cette heure, c'est plus ouvert, c'est plus... tu sais, notre cerveau, des fois, c'est comme un muscle ou quelque chose qu'il faut que tu répares. Puis, ça prend des conversations, ça prend de la vérité, il faut que tu t'ouvres. Puis, je pense que notre société est dans une bonne place là-dedans pour aider les gens, puis pas juste les athlètes. Tu sais, je pense que, comme société, on est plus responsable, puis on comprend plus, on est plus éduqué là-dessus aussi. Fait que je pense que ça l'aide, pas juste les athlètes, mais tout le monde qui passe des travails, des moments très difficiles. Marty, you were talking about Slafkovsky last night and his development and how it's on the player, right? But you've been patient also with him. This whole management team has been patient since its rebuild started, and I think that's a big reason why you've been successful. Are you a naturally patient person, or has it been difficult at times to remain patient? I would say yes, I am patient, but not for nonsense stuff, you know. So I don't think the mandate was just to be patient with Slav. You know, I've always said, like, being patient is just a certain amount of time that, you know, it's what you do with that time. I think we've been very calculated with, you know, how we handle Slav, knowing that he's going to take big step forward and he's going to take some step backwards sometime, you know. So to me, like, the patience come in the sense that understanding that it's not going to be linear, you know, that there's going to be some ups and downs and dips and stuff, but, like, overall, I feel like if we connect the dot from where he started to where he is, we're very pleased, you know, and how high can that dot keep getting, you know? That's the exciting part because he's such a young player still. When you talk about balance, and you talk about it a lot,
it's not like a new concept in hockey. You have a lot of old school coaches that would say 5 guys in the picture all the time. But there's a lot of coaches that we speak to around the league about playing the Canadiens, and some of them are using the word unique about the way you guys play. What makes you guys unique? I don't know. We'd have to ask them. I don't know. Like for me, like any team sports, I've said it before, there's rules, and not the offsides and all that. I didn't invent this. Like it's some teams are harder to play against because they understand the collective game, and the teams that understand the collective game and have talented players, skilled players, they're very hard to play against, especially if you catch them on a night that they're applying all these principles, and so I don't know what unique. I'm not worried about, how the teams feel about playing us. We're just going to keep doing our thing and try to keep growing as a team. But I don't think it's something that new. Marty, watching the game last night, watching Demidov and Hutson, I was thinking you could have a Calder winner on your team, a Norris Trophy winner on your team, and lo and behold, PK Subban last night on Twitter said that Lane deserves consideration for the Norris. Do you want to comment on those two guys at all? We know what these guys mean to our team. Whether they win these awards or not, it's not going to change how we, see them. To win these awards, yeah, there's a body of works that has to go with it. But at the end of the day, it's people that vote, and you can't control that. You can only control your body of work. So, to me, we're excited about both players. Marty, when you look at Demidov's decision-making, you were mentioning yesterday how he's coming in at a different stage, but what stands out to you about the way he makes decisions, offensively particularly? Is there anything? Well, I feel like he's, there's players that, that see certain things. I feel that, like Demi, like he understands the game that's in front of him, but he also knows the game that's behind him. So like you have players that can see like here, and you have players that can see here, and you have players that can see a lot more. And to me, it's just constantly like gathering information, knowing where everybody is, not just his teammates, but the opponents. Because then you'll know sometime that the good ice is behind him. But you have to be aware of that. So how do you get that good ice behind you? Well, you might have to sell something forward to go behind you again. So to me, it's just he's got an elite offensive computer and the skills to do what his brain is actually processing. Not too cozy. Ton quatrième trio a eu beaucoup de luxe cette saison, évidemment, avec les blessés, les rotations. Tu as parlé de Veleno tantôt, le duo Evans-Veleno. Est-ce que tu le verrais perdurer dans le temps? Parce qu'ils ont quand même 2 bons matchs depuis le retour de Jake. Oui, je te dirais que, surtout quand tu regardes le match d'hier, c'est dur de ne pas aimer qu'est-ce que la ligne à Phil a fait puis la ligne à Jake a fait hier. Fait que c'est encourageant, ça. Merci.
games in a row. Just, what does it say about the style of play you guys have? I feel like in Ozone it's pretty much positionless, you know, ended up in a slot. Like we just try to move all around the space, and I'm happy to see that, and it was a pretty nice tip too. How much does that help you guys play the way you want to play? The active defensemen that you guys have, and the mobility that they have, and the abilities that they have? No, I think it's, like I said, I think it's great, you know, helps us a lot, because then many times it happens that we end up on a blue line, and it's like all the rotations, and yeah, I think it's great the way we play, and we have a bunch of great Ds that can move puck well, move their feet, and that's, I wouldn't say many teams have people like that. You have to defend plenty in a game. Have you played against teams that play a similar style? What is it? When you're defending, have you noticed similar styles at all from opponents in terms of how active everybody is in the offensive zone? Yeah, some teams obviously are active. Some Ds they just go. Some teams they just go out high, they shoot, and yeah, there is. I feel like. So maybe like 10 teams in NHL that try to play like that, in my opinion. Some teams play more simple. The other just try to be more down low. You know, I feel like every team has their own style. Marty's been very patient with you, Juraj, since you came here, and we're seeing the results now. What does it mean, just that patience he's had for you, and how has he helped you the most to get where you are now? Well, I think he helped me because he was patient with me, and he always trusted me, even when I was going through my downs, I would say, and he's been great with me, you know. I think I'm pretty lucky to have him as my first coach in NHL, because he played the game. He's used to be a skilled guy, so he understands everything about the game and how stuff works, and yeah, I couldn't ask for a better coach. When you see Demidov start to shake some guys in your front row? Attendez-vous, vous autres, de voir que la brigade défensive, vous produisez. Il y a juste l'Avalanche qui a plus de points par ses défenseurs dans toute la ligue. Oui, c'est assez exceptionnel. On essaie d'aider nos attaquants, mais il faut leur donner un crédit aussi. Je pense qu'ils vont plus au filet récemment. Je pense que ça nous avantage les défenseurs. On a plus de volume aussi, mais c'est sûr on est fiers de ça. On veut continuer à produire, puis c'est ça, participer aux victoires. C'est pas plate, en tout cas. Ça n'a pas l'air plate de jouer comme ça. Non, c'est le fun. Ouais, effectivement. Surtout de le faire au Centre Bell, ça devient pas vieux, là. C'est tout le temps le même feeling. On dirait qu'il y a une philosophie d'équipe aussi qui s'installe à travers ça. Je me trompe-tu? Oui, je crois que oui. Je pense qu'on joue avec plus de confiance. On sait qu'on a ce swagger-là, quand on est capable de contribuer, faire des jeux en zone offensive, puis d'aller au filet. Je pense que ouais, ça fait partie de la philosophie. Comment on solutionne un gars comme Tage Thompson? Là, il faut essayer d'y enlever le plus d'espace possible, rendre sa vie le plus difficile possible. C'est un joueur qui a une excellente tir, mesure 6 pieds 7, il a un long reach, beaucoup de qualités qui sont dures à défendre, mais si tu peux être dans sa face le plus possible, limiter ses touches, je pense que c'est le même qu'on peut. On porte vraiment attention. Voir leur avis sur les mises au jeu, ça aide beaucoup. Fait que t'es même allé contre Vincent one-on-one pendant l'été. Gauche et contre gauche. Des fois, tu sais, quand j'étais ici, il y avait Jake qui était ici la plupart des étés, alors j'ai travaillé beaucoup avec lui. Newhook qui était ici un peu. Les fils à Kent, puis on était un couple de gars de centre qui prend des mises au jeu, alors on était quand même chanceux de les avoir. Tu peux-tu parler de ton jeu avec Jake Evans depuis quelques matchs? Vous avez joué aussi plus tôt cette saison avant qu'il se blesse. Comment c'est ce que vous créez ensemble présentement? Oui, j'aime ça. Ouais, c'est un joueur, je pense, qui est vraiment intelligent. Il est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est très responsable, mais il parle beaucoup sur la glace, alors ça aide aussi. Mais je pense qu'il est un gars avec un hockey IQ très underrated aussi. Je pense qu'il a beaucoup de talent aussi, quand même offensif, mais je pense qu'il travaille
vraiment, vraiment fort. Il a un bon sens du jeu. Il intercepte beaucoup de rondelles. Son bâton est toujours à la bonne place. Puis, je pense qu'on a un peu de chimie. On sait quoi notre rôle c'est. On joue simple, on joue avec beaucoup de pace, on gagne nos batailles. Puis c'est ça, j'aime vraiment ça jouer avec Jake. C'est pas par rapport à toi, mais Jake, c'est un gars qui a joué avec beaucoup de monde dans ce line-up-là. Il s'est souvent fait changer ses ailiers. Est-ce que c'est facile d'arriver avec lui et que ça passe? C'est un joueur qui s'adapte bien justement au gars avec qui il joue? Oui, je pense qu'il est vraiment facile à jouer avec. Tu sais quoi attendre de Jake. C'est un gars qui, comme j'ai dit, il joue de la bonne façon, les deux sens de la patinoire. Il est très responsable, mais il garde des choses simples. Tu sais où il va y aller sur la glace. Alors, c'est quand même facile de reader off lui un peu. Puis à date, moi, puis Jake, puis même Zach, je pense qu'on fait un bon job avec notre vitesse, gagner des batailles. Puis l'échec avant aussi, je pense que ça nous aide beaucoup, surtout notre ligne. Puis on espère de le continuer. Merci beaucoup. Comment on solutionne un gars comme Tage Thompson? Fell to the Habs at the end of the second round. This year, or there was still a bit of intrigue. Like, what do you mean? Sorry. Like, were you even surprised when you got drafted by Habs, knowing No. you had a lot of talks with him? Or? Not really. I mean, maybe mostly I've talked with Habs with any other teams. It was Habs, so I'm not surprised that way. But you never know in draft what's going to happen. So it's an interesting day, and we had that online draft, so it was something different. So I talked to your coach from that draft here, and he told me about how you always like Steven Stamkos, and is it from him that you have you're able to take shots that are out of your wheelhouse? Do you get it from watching him? Maybe, yeah, and lots of reps. Just try to practice that. Every pass, it's not going to be perfect in you, so you have to be lots of tools there to be ready to shoot. So, and when I score some goals, so you have to learn that. Lately, you seem to put more traffic. The forwards seem to put more traffic in the front of the other net. Is it something new that Marty asked you, or is something that you guys understood that is important to create chaos and help your D to? Maybe just realizing we have to shoot more pucks and go to the net. I think before yesterday it was a little bit gone and we didn't shoot the puck, so it helps a lot to scoring if you go to the net and use the puck, so shoot the puck. So I think we have to realize that even more every night. So it's something that's going to be more often. Various portions of the offensive zone. How difficult do you think that makes it for the other team to defend with all 5 of you guys involved in this play? Yeah, I think it's tough for them to, defend. And, there's teams that, maybe don't defend as hard, and, there's different systems for defending. So but it's hard to defend when 5 guys are working together and, working for each other. Do you see any other teams in the league that play a similar style? The ones are there any that come to mind? It's hard to say. I mean, I feel like every game's so different, but there are some teams that are, really fast. I mean, Minnesota is a really fast and quick team and play with a ton of skill, and, we try to do that too, but I think we have different layers in our game, and they have different layers as well, so, but, yeah, I mean, there's a handful of teams that play a pretty quick-paced game. What do you think the holes are in your game, and what did you want to improve on going into this one? Yeah, I mean, I wanted to be sharp every night, kind of defending hard and win as many puck battles as I can. I think when you win puck battles, it gives you an opportunity to go play on offense and help the team that way.
Sorry if you asked this already. Did the referee come and apologize to you after that penalty? Yeah, he did, yeah. What did he say? He just said, sorry about that, that's a really bad call. I said, yeah, I mean, the game happens fast, it's all good. Have you ever had a referee do that to you at any other level, come and apologize? No. À quel point les joueurs de hockey, comme tout le monde dans la société, tu es une génération, tu es un jeune, c'est important d'en prendre soin peut-être, puis d'en parler, puis de consulter, puis de le partager peut-être. Oui, comme tu as dit, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je pense que nous, dans notre profession, dans notre métier, ça peut être dur mentalement. C'est rempli de haut et de bas, mais c'est d'être bien entouré, de bien entourer, puis je pense d'être bien entouré par les bonnes personnes puis de ne pas avoir peur d'en parler. C'est quelque chose qui est important. C'est plus important dans un marché comme Montréal, il y a beaucoup de pression, puis aussi les amateurs s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux ou n'importe quelle manière. Oui, exactement. Non, c'est sûr que les gens, c'est des gens passionnés ici, c'est des gens qui vivent les hauts comme les bas. Donc, tu le vois par les réseaux sociaux, on est humain, on a les mêmes réseaux sociaux que tout le monde, donc on voit tout ça, mais on est bien encadré ici, on a une belle gang de gars, on se supporte, on se parle quand il y a un gars on supporte un gars quand ça va un peu moins bien, puis on pousse les autres quand ça va super bien. Donc non, comme je l'ai dit, c'est d'être bien encadré puis de ne pas avoir peur d'en parler. Hier, vous avez placé beaucoup de circulation devant le filet. Il y a eu des tirs déviés, des tirs voilés. C'est-tu une nouvelle directive ou c'est juste quelque chose que vous avez peut-être plus assimilé dernièrement qui fait en sorte que vous êtes plus présent? Je pense que c'est quelque chose qui fait gagner des matchs, en fait. Là. Je pense que peu importe, c'est de cette façon-là que tu gagnes des matchs en saison, mais surtout en série. Je pense qu'en série, le jeu est tellement serré, donc il n'y a tellement pas d'espace, pas de temps. Donc c'est de se préparer un peu de cette mentalité-là, avec cette mentalité-là de série. Puis, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on a abordé, mais je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est très important dans notre game. Parce qu'en même temps, c'est sûr que vous avez tiré beaucoup plus aussi au filet hier par le fait même. C'est un peu un qui vient avec l'autre. Oui, je pense que nos défenseurs ont fait une bonne job hier pour amener des rondelles au filet. Puis, de notre côté, je pense qu'on a bien mis du trafic devant le gardien adverse. Puis je pense que ça nous a créé. C'est juste le but à Carsey, c'est un peu ça. Carsey était rendu en avant du but, mais c'est un peu ce genre de but-là qu'on peut créer avec du trafic et des lancers de nos défenseurs. Parlant des défenseurs, votre groupe de défenseurs, c'est le deuxième dans la Ligue en termes de points. Encore une fois, je pose la question, c'est-tu l'ensemble du jeu qui fait en sorte que vos défenseurs sont parmi les meilleurs ou c'est juste parce que c'est les meilleurs qui sont là? Oui, bien, on a extrêmement de talent, je pense, à notre ligne bleue. On a des gars qui joignent l'attaque. Puis je pense que de la façon qu'on joue en unité de 5, je pense que ça permet aussi à nos défenseurs d'être impliqués dans la zone offensive. Puis même sur le rush, là, quand on a des on-man rush. Donc, je pense que il y a beaucoup de crédit qui revient à eux. C'est des gars qui sont talentueux, qui travaillent fort, mais je pense que notre jeu à 55 est super bon aussi, ce qui leur permet d'avoir des opportunités comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le travail de Veleno? Je sais qu'il a accepté un rôle peut-être un peu différent de ce qu'il a eu dans sa carrière cette saison. Oui, Joe, c'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui est bon sur ses mises au jeu, qui est bon, qui est intelligent, qui ne donne pas grand-chose en zone défensive. Puis c'est un gars qui a des habiletés. Je pense que c'est un gars qui est super bon proche du filet, qui a un bon lancer, qui a un bon coup de patin, qui peut être physique. Donc, non, c'est un gars qui est assez complet. Puis c'est un gars qui, comme tu as dit pour nous, il gagne des grosses mises au jeu. Il joue des avantages numériques. Donc, c'est des aspects du match qui sont très importants. Donc, on est super content d'avoir avec nous. Pensez-vous que votre trio, ça peut donner quelque chose de vraiment fatigant, justement, pour les équipes adverses? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a une belle cohésion. Je pense qu'avec Jake, on se complète bien. Je pense qu'on peut encore créer plus d'offensives, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Merci. Justement, là-dessus, hier, Martin a comme quasiment